லாஸ்ட் வீடியோ சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக பண்ணி போடுவேன்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதோ நம்மளோட எர்த் அண்ட் கிறிஸ்டல் சயின்ஸ் கிட். வாங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓபன் பண்ணனே ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் காமிச்சிருச்சு. என்னன்னா இன்ஃபினிட்டி பபிள் லாவா. வாங்க பண்ணலாம். அதுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்யூப்மெண்ட்ல இருந்து மினி வால்கேனோ தேவைப்படுது. அப்புறம் ட்ரே தேவைப்படுது. அதுக்கப்புறம் மெஷரிங் சிலிண்டர், spatula, cup, next வந்து funnel. Materials from kit வந்து baking soda, citric acid, red color. Materials from foam வந்து liquid soap or dishwashing soap, அப்புறம் வாட்டர். அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட வந்து ஆல்ரெடி ரெடியா இருக்கு. வாங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இதெல்லாம் வெளியே வச்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது கப்பு. அதுல வந்து என்ன போட சொல்லியிருக்கோம்னா take a cup and add 2 scoops of baking soda. 2 spoon வந்து ஆட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து 1 scoop of citric acid வந்து ஆட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து கையில் பட்டா எரியும். கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். 1 scoop ஆட் பண்ணணும். அப்புறம் இதே யூஸ் பண்ணணும். அப்புறம் மிக்ஸ் வெல். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து put the mini volcano on the tray and place funnel. Place the funnel on top of the volcano, then pour the mixture. Next வந்து add 5 ml of liquid soap. நம்ம வந்து அதுக்கு டிஷ்வாஷிங் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை லிக்விட் சோப் கூட நாம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 5 ml ஊற்றணும். And 20 ml of water into a measuring cylinder. 20 ml போடணும். அப்புறம் இன்னும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். And add 5 drops of red color to the soap solution. Mix well. One, 2, 3, 4, 5. 5 drops தான் போடணும். அப்புறம் mix them well. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். Remove the funnel, then pour the mixture into the mini volcano all at once. கீழே சிந்தாம ஊற்றணும். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இது பபிள்ஸாக வரப்போகுது. வாவ், நம்மளோட வால்கேனோலேருந்து லாவா வந்துட்டு இருக்கு.
பார்க்கவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நம்ம வந்து டைரக்ஷன் மாற்றணும். பாருங்க, சூப்பராக இருக்குல்ல? இது இன்ஃபினிட்டினால ரொம்ப நேரம் வந்துட்டே இருக்கும். தேங்க்யூ. இதே மாதிரி நிறைய எபிசோட்ஸ் வந்து நாங்கள் போடுவோம், நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.